Students, let's learn. Today I discuss three conversations between John and kids, Rehan and Jit, teacher and students. Have has এর ব্যবহারটা কিভাবে হবে? জন, তুমি কি তাকে কোনো চিঠি লিখেছো? Have you written any letter to her? Kids, হ্যাঁ, আমি তাকে চিঠি লিখেছি। Kids, yes, I have written to her. জন, সে কি তোমার চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছে? জন, has she replied to your letter? Kids, না, দেয়নি। Kids, no, she hasn't. জন, খেয়েছো? জন, have you written your meals? Have you taken your meals? Kids, না, সকালের জলখাবার যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে গিয়েছে। Kids, no, I have a heavy breakfast in the morning. জন, তুমি কি ওদের বাড়ি গিয়েছিলে? জন, did you go to his house? Kids, না, এখনো যাওয়া হয়নি। Kids, I have yet to go. Next conversation between Rehan and Jit. Rehan, তুমি সকালে কি করেছো? Rehan, what have you been doing since morning? Jit, আমি সকাল থেকে এই বইটি পড়ছি। Jit, I have been reading since morning. Rehan, কাল থেকে কি এখানে বৃষ্টি হচ্ছে? Rehan, has it been raining here since yesterday? Jit, হ্যাঁ, থেমে থেমে হচ্ছে। Jit, yes, it has been raining but intermittently. Rehan, জল কি অনেকক্ষণ ধরে ফুটছে? Rehan, has the water been boiling for long? Jit, না, এই অল্পক্ষণ ধরে ফুটছে। Jit, no, it has been boiling only for a little time. Next conversation between teacher and student. শিক্ষক, কাল কি তুমি বাজারে গিয়েছিলে? টিচার, were you out for shopping yesterday? ছাত্র, হ্যাঁ মাস্টার মশাই গিয়েছিলাম। স্টুডেন্ট, ইয়েস স্যার, আই ওয়াজ। শিক্ষক, তুমি কি পথ চলতে চলতে বই পড়ছিলে না? টিচার, were you not reading a book while walking? ছাত্র, হ্যাঁ মহাশয়, আমি চলতে চলতে পড়েছিলাম। স্টুডেন্ট, ইয়েস স্যার, আই ওয়াজ রিডিং আ বুক while walking. শিক্ষক, তোমার বন্ধু কি তোমাদের বাড়িতে গান গাইতেছিল? টিচার, ওয়াজ ইয়োর ফ্রেন্ড সিঙ্গিং অ্যাট ইয়োর হাউস? ছাত্র, না, আমার বোন গাইছিল। স্টুডেন্ট, নো, ইট ওয়াজ মাই সিস্টার। শিক্ষক, তোমরা কি ইংরেজি পড়ছিলে? টিচার, ওয়ার ইউ স্টাডিং ইংলিশ? ছাত্র, হ্যাঁ, আমরা ইংরেজি শিখছিলাম। Student, yes, we are learning English. In this way, you must learn this conversation between any friend and you, or any name, or you practice yourself. And thank you for watching this video, and from dear Subrata sir.